why we focus on the most important chapter means that there are some chapters in the chemistry high marks questions irukku, more marks questions irukra nare chapters irukku. Again, alcohols, phenols and ethers, this is another important chapter. You have a lot of named reactions in there. அதே மாதிரி preparations இருக்கு, அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதில் இருக்கிற மெக்கானிசம்ஸ் வருது. இல்லைன்னு ஒரு சாப்டர் படிச்சு முடிச்சிட்டேன்னா ஆர்கானிக்கு ஜம்ப் பண்ணுங்க. Don't stress yourself. So these are the way to study like more effectively in the 8th chapter, because these 8 chapters are very important. ஹலோ ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லமா? ஸோ இப்போது நீட் 2026 இஸ் கம்மிங், ரைட்? இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இன் த கார்னர், ரைட்? இன்னொரு 1 2 3 4 ஒரு 4-5 மந்த்ஸில் வந்து you are going to apply the NEET 2026, which is chemistry is also very important chapter, right? I mean very important subject. So அதில் most important ஆன 8 topics or 8 chapter, the 8 most important chapter in the chemistry for NEET 2026, which you shouldn't miss பண்ணக்கூடாது. அந்த சாப்டர் நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும். ஸோ ஏன் அந்த சாப்டர், why that chapter is basically, see அந்த 1 second student, why we focus on the most important chapter means that there are some chapters in the chemistry high marks questions இருக்கும், more marks questions இருக்கிற நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த சாப்டர் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் நிறைய மார்க்ஸும் வரும், நமக்கு ப்ரிடிக்டபிள் கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இந்த கொஷின் அதில் வரும், இந்த கொஷின் வராது. ஸோ ஃபோக்கஸிங் ஆன் that chapter will make you more grip in the particular subject. Okay, always remember, smart preparation is always better than hard preparation. ஸோ ஸ்மார்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு 8 சாப்டர் தான். First one is mole concept and stoichiometry. Stoichiometry, I didn't write stoichiometry here, but keep in mind that mole concept and stoichiometry, which is very important. There is a lot of numerical based questions இருக்கும், ரொம்ப weightage இருக்கிற ஒரு chapter, you shouldn't miss it. Again, chemical kinetics and equilibrium also is adding. I'm here. Chemical kinetics also important. All those particular ratios, all those things are there, and equilibrium also is important about the like this and the Lee-Schachter principle alla irukku, it's all important. And electrochemistry, again, you have all the equations, you have the galvanic cell, all those things are very important chapter. GOC 1 and 2, all the reaction mechanisms, nomenclature and the named reactions, this you shouldn't miss it. I'm giving us GOC 1 and 2, adu miss panna koodadu. GOC 1 இருக்கும், GOC 2 இருக்கும், ரைட்? அதுவும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட், மெசோமெரிக் எஃபெக்ட், ரெசோனன்ஸ், இதெல்லாம் மெட்டாட்டோமரிசம் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர்ஸ். ஓகே, அகெயின் alcohols, phenols and ethers, this is another important chapter. You have a lot of named reactions in there. அதே மாதிரி preparations இருக்கு, அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதில் இருக்கிற மெக்கானிசம்ஸ் வருது. You shouldn't miss all those. And one more thing is, I want to add a point here. இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறது என்னன்னா, இந்த GOC 1 and 2ல் தான் நம்மளோட அந்த SN1, SN2, E1, E2 எல்லாம் வருது. அதுவும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நான் அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன், பிகாஸ் நான் செப்பரேட்டாக அந்த சாப்டர் கொடுக்கல அதனால. And of course your chemical bondings will be chemical bonding, hybridization, VSEPR, valence bond theory, MO theory, solubility order, all these are very important chapter. And I want to add another chapter here, which is P block elements. P block element ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர். அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதோட ஸ்ட்ரக்சர், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், வாட் ஆர் த காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், வாட் ஆர் த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆன் தட், அது எல்லாமே கேட்பாங்க. P blocks elements எல்லாத்தோடது பாயிலிங் பாயிண்ட், மெல்டிங் பாயிண்ட் எல்லாமே there is a lot of exceptions in that, அது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. And one more chapter I want to add here is coordination chemistry. Again a most important chapter. நிறைய தியரி பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து வரும். நிறைய தியரி பேஸ்ட் கொஷின்ஸ், கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி, நிறைய தியரி கெமிஸ்ட்ரி, இந்த சிஎஃப்டி இருக்குல்ல, கிறிஸ்டோபர் ஃபீல்ட் தியரி, அதெல்லாம் நிறைய தியரி பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து வேணும். ஆஃப்கோர்ஸ் ஐசோமரிசம்ஸ் will be there, and magnetic property, color, all those things will be coming from this particular chapter, coordination chemistry. இதுவும் connected, almost connected ஆன ஒரு சாப்டர் தான். So you have to get an idea about these 8 chapter 1 2 3 4 5 6 7 8, and of course I had added this particular equilibrium also along with the chemical kinetics. Okay, so in the chapters alla romba important ana chapters, adu like what to say, numerical based aanalum, theoretical based aanalum,
எல்லா பேசஸ்லையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர்ஸு. ஸோ இந்த சாப்டர் படிக்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி தான், ஒரு பல்காக படிக்காமல் செப்பரேட்டாக படிச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர், கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர். ஸோ பல்காக படிக்காமல் செப்பரேட்டாக படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பிரேக் விட்டு படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ கம்பைன் அண்ட் ஸ்டடி. ஃபிசிக்கல், ஆர்கானிக், இன்ஆர்கானிக். ஃபிசிக்கல் ஒரு டாபிக் படித்து முடிச்சிட்டேன்னா, இல்லைன்னா ஒரு சாப்டர் படித்து முடிச்சிட்டேன்னா ஆர்கானிக்கு ஜம்ப் பண்ணுங்கள். Don't stress yourself. So these are the way to study like more effectively in the 8th chapter, because these 8 chapters are very important. So I repeat one more time, whole concept: chemical kinetics, electrochemistry, GOC 1 and 2, alcohol, phenols and ethers, chemical bonding, P block and coordination chemistry. I am not telling the other chapters are not important. இந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை. இதுதான் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர். ஸோ இந்த சாப்டர் படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களோட அந்த ஒரு சப்ஜெக்டில் இருக்கிற grip இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி இருக்கிற யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸுக்கு இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு எந்தெல்லாம் டைப் வீடியோஸ் வேணும், எதெல்லாம் அகாடமிக் ஓரியன்டாக வீடியோ வேணும்னா இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் காமெண்ட் பண்ணுங்கள், அந்த வீடியோ நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், காமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோ கூட we will come back. So thank you.